ndị ọma na-ege ntị. My name is Nwada Amala, onye nkuzi Igbo, your Igbo teacher. Today, we will learn the Igbo numbers from 1 to 50, referred to as Oguonu in Igbo. In the Igbo language, numerical numbers are similar to English numbers, but differs in spelling and pronunciation. Here is how we count in Igbo from 1 to 50. 1 is otu, 2 abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 iteghete or itoolu, 10 iri, 11 iri na otu, 12 iri na abụọ, 13 iri na atọ, 14 iri na anọ, 15 iri na ise, 16 iri na isii, 17 iri na asaa, 18 iri na asatọ, 19 iri na itoolu, 20 iri abụọ, 21 iri abụọ na otu, 22 iri abụọ na abụọ, 23 iri abụọ na atọ, 24 iri abụọ na anọ, 25 iri abụọ na ise, 26 iri abụọ na isii, 27 iri abụọ na asaa, 28 iri abụọ na asatọ, 29 iri abụọ na itoolu, 30 iri atọ, 31 iri atọ na otu, 32 iri atọ na abụọ, 33 iri atọ na atọ, 34 iri atọ na anọ, 35 iri atọ na ise, 36 iri atọ na isii, 37 iri atọ na asaa, 38 iri atọ na asatọ, 39 iri atọ na itoolu, 40 iri anọ, 41 iri anọ na otu, 42 iri anọ na abụọ, 43 iri anọ na atọ, 44 iri anọ na anọ, 45 iri anọ na ise, 46 iri anọ na isii, 47 iri anọ na asaa, 48 iri anọ na asatọ, 49 iri anọ na itoolu, 50 iri ise. Notice that numbers like 11 combines 10, iri, and 1, otu, using the verb na, which means and. Also, numbers like 20, iri abụọ, 30, iri atọ, 40, iri anọ, and 50, iri ise, are structured by combining 10, iri, with the multiplier without adding na. Memorizing numbers from 1 to 10 will make the rest much easier. This brings us to the end of this lesson on Igbo numbers. See you in the next episode, where we will be talking about Igbo numbers 51 to 100. Cordino, see you again.